dozens of different indigenous peoples with its own unique and ancient history and culture have been held captive for centuries by the Russian Empire. Members of the Free Nations League believe that now is the time for our people and for our nations to gain independence. Це об'єктивний хід історичних подій, який неминуче завершиться не просто демонтажем сучасної російської політичної еліти, а саме демонтажем російської державності. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. I'm your host, Maria Romanenko. There are 21 republics in the Russian Federation where more than 100 minority languages are spoken. The territories include Adygea, Bashkortostan, Buryatia, Dagestan, Kalmykia, Tatarstan, Tuva, Chechnya, and many others. While many of these people were not enjoying living under a centralized government in Moscow before, things changed quite dramatically on February 24th, when Russia carried out an all-out invasion of Ukraine. Millions of people found themselves living in a country that not only didn't represent them, but that went against the values that they believed in. Many of these ethnic minority representatives were also called up to fight against Ukraine as cannon fodder for the Russian officers and soldiers. Today we'll hear from some of these ethnic minorities, as well as from a Ukrainian who's been studying the possible future disintegration of the Russian Federation. So if you want to find out more about this, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. Radjana Dugar-DePonte is a representative of the Buryat-Mongolian democratic movement, as well as a member of the Free Nations League, a political platform for the decolonization of indigenous peoples in the Russian Federation and the acquisition of each nation's sovereignty. She explains what the League is and why it seeks a dialogue with the Western world. Since the beginning of this criminal war that Putin unleashed against sovereign Ukraine, a lot of people in the national republics of the Russian Federation started questioning their loyalty to the state that clearly doesn't consider them first-class citizens. A number of national anti-war movements have arisen since then, such as Free Buryatia Foundation, Free Yakutia Foundation, New Tuva, Agents of Russia, and so on. There are also a rise of national liberations movements, such as Free Idel Ural and the Forum of Free Nations of Post-Russia and the Free Nations League, which I am the member. Free Nations League is a political platform that unites members of national liberation and regionalist movements. There are representatives of Buryats, Kalmyks, Bashkirs, Tatars, Chechens, Ingush, Erzyan, Moksha, Cossacks, Sakha-Yakuts, and so on. Members of the Free Nations League believe that now is the time for our people and for our nations to gain independence and to get away from this empire. It's the time for us to end this empire, because since the very, very beginning of the state, the nature of the state was the same. It was the same aggressive, colonial imperialist power that enslaved our nations, that took our land and continues taking our wealth and our lives. It's the empire that is using our men as cannon fodder. And it's our right and our responsibility to stop this. Right now, there is a lot of discontent and a lot of
fears in Russia and abroad about the future. Russian opposition politicians in exile are reaching out to different political organizations, trying to convince the opinion makers and decision makers that the only way for this nightmare to end and the only way for the whole world to survive is the so-called beautiful Russia of the future. They are trying to convince the world that when they seize the power, the things will be different, and all subjects of the country would be equal, and everything will be a very, very different than it is now. But it is not true. It is simply not true. This country had the chance to become a democratic country, and it never happened. Why? Because in its core, Russia has always been empire. It had many names: a Russian Empire, the Soviet Union, a Russian Federation. But the very core of this country is this strive to expand, to take more land, to enslave more peoples. And that's why this war against Ukraine was inevitable. We need the support of developed democracies. Right now, we are in the same position as Ukraine, Estonia, Litva, and Lithuania and Latvia were 40 years ago. We need all the support and we need to be heard. Right now, we feel that we are underrepresented, that our voices are not heard. Vitaly Romashkin is an Erzyan activist, a representative of an indigenous people of Russia living in the Republic of Mordovia. He will highlight why it's important that the national movements of the captive nations of Russia unite among themselves and get allies in the form of democratic countries like Ukraine. On February 24th, 2022, the world confronted a new reality. One of the biggest countries in Europe, Ukraine, has been brutally invaded by its neighbor, Russian Federation, an evil empire that once again revealed its ugly, violent face, creating the greatest security threat to the world order in recent history. Despite the huge difference in the size of the armed forces, courageous resistance given by the Ukrainian people has revealed to the world great determination of the Ukrainian nation to stand for their freedom. Russian Federation, however, is not only an evil empire looking for senseless expansion, but also the prison of nations, where dozens of different indigenous peoples with its own unique and ancient history and culture have been held captive for centuries by the Russian Empire. Progressive representatives of the captive nations are looking forward to the victory of Ukraine and to the defeat and the disintegration of the Russian Empire, because it is the only way for them to gain independence for their states and the only way to have stable peace in Europe. We believe that Russian Empire cannot be defeated from the outside alone. It is only destined to collapse with the rise of the self-awareness among representatives of the captive nations and their willingness to fight for the liberation of their lands from the colonial oppression. Since the beginning of the war, national movements of the captive nations have been publicly condemning the war through their representative bodies. Many of those movements were soon declared illegal and extremist by the Russian authorities, and many activists of those movements have experienced repressions or were forced to leave the country. To better succeed in their struggle,
national movements of the captive nations, has started seeking alliances with each other, and this is how the Free Nations League has been established and is now attracting more and more members representing other captive nations looking for the liberation from the colonial oppression from the Russian Empire. It is absolutely crucial to proliferate ideas of the liberation among representatives of the captive nations. Therefore, Free Nations League is seeking alliances with Ukraine and other democratic countries, hoping to receive support for its mission. Representatives of the national liberation movements of the captive nations need political recognition from Western democratic countries, and they should be included in all negotiations concerning the territories where their nations are located. Finally, Pavlo Podobied is an analyst at NGO Security Environment Research Center Prometheus, which has been studying the indigenous movements of the Russian Federation seeking independence. Let's hear what he has to say about the possible future disintegration. У нас є розуміння незворотності, тобто неминучості дезінтеграції Російської Федерації. Це процес, який очікує на російську державу в незалежності від бажання зовнішніх факторів, так, незалежно від спроб інспірувати цей процес, прискорити його тощо. Ні, це об'єктивний хід історичних подій, який неминуче завершиться не просто демонтажем сучасної російської політичної еліти, а саме демонтажем російської державності. До таких висновків ми дійшли ще за кілька років до повномасштабного російського вторгнення, що сталося 24 лютого 2022 року до України. І надзвичайно важливо сьогодні представникам західних політичних еліт, мозкових центрів, міжнародних фундацій зрозуміти, що цей процес є об'єктивним і незворотнім, і не намагатися його штучно сповільнити, тобто не намагатися давати наказу сонцю сходити на заході, а не на сході, так? А натомість спробувати зробити свої висновки і скерувати цей процес в руслі максимально конструктивному, максимально мирному, максимально регульованому, так? А для цього необхідно вже сьогодні вибудовувати горизонтальні контакти з тими несистемними акторами, які знаходяться в Російській Федерації і за нею. Тобто я зараз говорю про представників національних і регіоналістських рухів, які виступають з позиції незалежності своїх суб'єктів, своїх територій. Ці рухи станом на сьогодні мають різну силу, різний ступень і різну, скажімо так, легітимну представницьку роль. У випадку татар, бурятів, калмиків, ерзян вже сформовані національні представницькі органи, і подекуди ці національні представницькі органи вони сформовані не в еміграції, а безпосередньо на території Російської Федерації, так? І вже перебуваючи на території Російської Федерації, ці національні представницькі органи, тобто National Representatives Bodies, вони зробили заяви і про застудження агресії, і про свою нову політичну ціль – створення незалежної держави і вихід зі складу Російської Федерації. Це стосується, зокрема, татар, калмиків, ерзян, бурятського національного руху. Надзвичайно важливо сьогодні для західних суспільств вести діалог про майбутнє російських територій сьогоднішніх, так, не просто з представниками московських еліт, а вести його з представниками народів. Гадаю, що головний висновок з усього сказаного – це не намагатися перезавантажити Російську Федерацію, так, а спробувати почути представників народів і регіонів. Без такого діалогу цей процес неминуче перейде в силову фазу, в фазу силового протистояння і громадянської. І татари, і башкіри, і чуваші, і буряти, калмики, ерзяни, представники інших народів, вони зробили власні висновки, так?
з публічних форм активності, які мали місце в попередні роки, дійшли висновку, що необхідно зараз акумулювати свої сили до моменту втрати контролю федеральним центром над силовим блоком в регіонах. Тобто в усіх є чітке розуміння, що сьогодні тримає вкупі Російську Федерацію, це можливість застосування сили, примусу і репресивного апарату. Ну, умовно кажучи, Північний Кавказ досі в складі Російської Федерації, не через те, що є певна об'єднавча ідея, конституційне поле там або ще щось. Ні. Виключно через те, що Москва, федеральний центр, може застосовувати силу і примус в Дагестані, Чечні, в Інгушетії тощо. Відтак, станом на сьогодні представники національних рухів розуміють безглуздість організації якихось мирних протестів, якихось масових акцій тощо. Натомість зробили для себе висновки, що потрібно очікувати того моменту, коли федеральний центр не зможе контролювати силовий блок. Тобто Росгвардію, ФСБ, МВД на місцях. І тоді, відповідно, національні рухи і народи, і, безперечно, в багатьох республіках місцеві еліти, навіть ті еліти, які нам видаються сьогодні цілковито скомпрометовані своєю співпрацею з Москвою, будуть казати своє слово. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In our pinned comment, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please subscribe to our channel, like and share this video. Slava Ukraini!